Is the screen visible to you? Yes, sir. Okay, thank you. So, so as far as we discussed in our previous class, we were discussing about general aptitude on the topic clocks. In our previous class, we were discussing about the angle between the hover hand and the minute hand. So today we are going to take one topic which is nothing but together. I hope you understood what does mean together, which means the hover hand and the minute hand will be in the same place. You can take it like this. Okay, so this is the position what I am expecting. Okay, so it may be in somewhere placed between any hour, because starting from 12 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 5 to 6, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, 11 to 12. So in such a case, at what exact time, at what exact time the particular the hover hand and minute hand is at the same place. இன்னும் ரொம்ப தெளிவா சொல்லணும் அப்படின்னா, அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட டயத்துல இந்த ஹவர் ஹேண்டும் இந்த மினிட் ஹேண்டும் ஒரு இடத்துல வந்து ஒரே நேர்கோட்டில், டு மேக் இட் வெரி கிளியர், த ஆங்கிள் பிட்வீன் தீஸ் டூ வுட் பி ஜீரோ. அது எந்த இடம் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, யூல் பி ஹேவிங் சம் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம இப்போ இங்கே பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு வந்து அகெயின் ஃபார் அஸ் வி ஹவ் டிஸ்கஸ்ட் இன் அவர் ப்ரீவியஸ் திங், வி ஆர் ஹேவிங் சம் நோட்ஸ். Okay, so these are the note number 1. A minute, so 55-minute spaces gained by minute hand in 60 minutes. So இது வந்து note number 1. இதை வந்து உனக்கு it will be difficult to understood அப்படிங்கிறதுக்கான I have taken one example. Imagine, just a minute. Hello, ma'am. Ma'am, class, ma'am. யாரும் இல்லைங்க மேம். எந்த லெவல்? 255 அடிங்க, இல்லைன்னா 259 அடிங்க. Okay, so for which I am having one example. என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, imagine that there is a pot. ஸோ ஒரு பானையில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, so I am taking 10 flowers. So but the other people is taking 8 flowers. ஓகே, அப்போ எனக்கு என்ன கெயின் அப்படின்னா, நான் அவங்களோட எவ்வளோ கெயின் பண்ணியிருக்கேன்னா 2 flowers are gained அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இது வந்து எப்படி சார் நம்ம கிளாக்குக்கு கோரிலேட் பண்றது சார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா அப்படின்னா, இமேஜின் லெட் அஸ் டேக் திஸ் எக்ஸாம்பிள் ஹியர். See here, I have given a time as 9. Imagine it has to be of 10 o'clock. இது 10 o'clock மாறணும் அப்படின்னா, see here, இந்த 9ல இருக்கக்கூடிய ஹவர் ஹேண்ட் வந்து நம்மளுக்கு எங்க வந்திருக்கும்னா 10ல வந்திருக்கும். பட் இது என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, it continues for one complete rotation. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, இந்த மினிட் ஹேண்ட் வந்து எனக்கு என்ன எடுக்குதுன்னா, it takes completely 60 minutes. It completely takes 60 minutes. ஆனா எனக்கு ஹவர் ஹேண்ட் எனக்கு எவ்வளவுதான் எடுக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, it is taking only 5 minutes. ஸோ ஹவர் ஹேண்ட் வந்து எனக்கு it is taking only 5 minutes. ஓகே, அப்ப எனக்கு மினிட் ஹேண்ட் எவ்வளவு கெயின் ஆயிருக்குன்னா, யூ ட்ரை டு மைனஸ் ஃப்ரம் ஹியர். ஸோ இதை மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஸோ இப்போ நம்ம இதை மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எவ்வளவு கிடைக்குதுன்னா 55 minutes. 55 minutes. எஸ், வெரி குட். 55 minutes வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா கெயின்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ 55 minutes is been gained. ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, திஸ் இஸ் வாட் given in this particular concept. 55 minutes space gained by a minute hand. ஓகே, ஸோ மினிட் ஹேண்ட்ல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆயிருக்குன்னா 60 minutes வந்து இந்த 60 minutesல 55 minutes யாருக்கு கெயின் ஆயிருக்கு அப்படின்னா இந்த மினிட் ஹேண்டுக்கு கெயின் ஆயிருக்கு. இந்த கான்செப்ட் மட்டும் நம்மளுக்கு போதும் இந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்றதுக்கு. பட் இன் அடிஷன் ஃபியூச்சர்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து ஆன்சர் கேட்கறது எப்படி ஆன்சர் கேட்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, இட் மே பி இன் ஃபிராக்ஷன், மிக்ஸ்டு ஃபிராக்ஷன். ஸோ மிக்ஸ்டு ஃபிராக்ஷன் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதை வந்து 10/11 அப்படிங்கிறத நீங்க என்னன்னு சொல்லுவீங்க, இஃப் யூ கால்ட் அஸ் அ ஃபிராக்ஷன். So if it is a mixed fraction, you can tell 43 10/11. So this is called as a mixed fraction. So எனக்கு ப்ராப்ளத்துல in competitive examinations or in any one of your entrance examination, they may give for this particular clock problem, the particular answer would be in this mixed fraction way. So இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நான் என்ன சார் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, I have given the other concept. So இந்த கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா, எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன். Whenever I try to solve a problem, let us take it as an example. It may be the value would be 300 divided by 11. You take it as an imagination. So just I am taking as an example. எனக்கு வந்து வேல்யூ வந்து 300/11 வருது அப்படின்னா, it is a
a whole value would be around 27.27 as my decimal value. But as I told earlier, அது எப்படி mixed fraction convert பண்றாங்கன்னா, imagine 300 is being divided by 11. For example, here I can say 2 times, so I can write 22. The remainder is 8, so I can write 0. So 7, I have 77, I have remainder 0. ஓகேங்களா? ஸோ இதை எப்படி எழுதுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, this can be written as so 2711 by 3. So 2711 divided by 3. So this is how we can write. So this is a second concept which is required. ஏன்னா எல்லா நேரத்திலும் நம்மளுக்கு எப்படி கொடுத்துருக்க மாட்டாங்கன்னா, the answer would not be in a whole number or in a decimal number. It may be in sometimes given as a mixed fraction also. அப்போ இந்த கான்செப்டை எப்படிங்கிறத தெரிஞ்சிட்டிங்கன்னா it is very very useful. ஓகே, அதான் இங்க சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இதை எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா இங்கே சால்வ் பண்ணுறதுக்கு, let me take an example of the hover hand and the minute hand is traveling from 2 to 3. அதாவது என்ன எக்ஸாம்பிள்னா, 2 மணில இருந்து அந்த இது வந்து 3 மணியா மாறுறதுக்கு எனக்கு எவ்வளவு டைம் எடுக்கும் அப்படின்னா, it takes, அது எப்படி எழுதுவாங்க அப்படின்னா 27 3 by 11 past 3 by 11. ஸோ இங்க 11 by 3 எழுதிட்டேன், வெரி சாரி அபவுட் இட். ஸோ இட் இஸ் 3 by 11. ஸோ 27 3 by 11 past 2 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, ஒரு விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, கண்டிப்பா இந்த ஹவர் ஹேண்ட் வந்து 2ல இருந்து 3க்குள்ள மட்டும்தான் நகல முடியும், அதனால வெளியே போக முடியாது. அப்ப 2க்கு அப்புறம் அதுக்கு தான் என்ன எழுதியிருக்காங்க, பாஸ்ட் 2 அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க. அப்ப எந்த இடத்துல இது ஒண்ணு சேரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, 2 மணி நேரம் கழிச்சு 27 minutes 3 by 11th fraction of secondல என்ன ஆகும் அப்படின்னா, the hour hand and the minute hand will be exactly in the same place. Let me repeat it. So என்னோட எக்ஸாம்பிள் என்ன எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா, ஸோ என்னுடைய ஹவர் ஹேண்ட் அண்ட் மினிட் ஹேண்ட் ஃப்ரம் 2 o'clock to 3 o'clock வரும்போது அது எப்போ ஒரு இடத்துல இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா, it will be on 2 hours past 27 minutes 3 by 11 fraction minutes. இன்னும் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா, இதுல நம்ம கண்டுபிடிக்க போறது, ஸோ எப்போ இந்த இட் மே பி இன் சம் பிளேஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இது ஏதோ ஒரு இடத்துல மினிட் ஹேண்டும் ஹவர் ஹேண்டும் ஒரே இடத்துல இருக்க போது, அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண போறோம், we are going to identify it. Okay, so let me solve with a few problems. You may be understood very easily. Okay, so at what time between 3 o'clock and 4 o'clock the hands of the clock be together? இதுக்கு என்ன அர்த்தம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. அதாவது 3 மணில இருந்து 4 மணிக்குள்ள, அந்த 3 மணில இருந்து 4 மணிக்குள்ள எந்த இடத்துல இந்த ஹவர் ஹேண்டும் மினிட் ஹேண்டும் ஒன்னா இருக்கும் அப்படிங்கறத கான்செப்ட். ஓகேவா, நீங்க நல்லா வச்சுக்கோங்க. see here, this is your first thing. ஸோ இப்படி இருக்கு, இப்படி இருக்கிறது. இந்த ஹவர் ஹேண்ட் வந்து எங்க வருதா, ஹவர் ஹேண்ட் இஸ் here and again the minute hand is in same place, but between this duration, இந்த ஸ்பேஸுக்குள்ள ஏதோ ஒரு இடத்துல என்ன ஆகுது, இந்த 1 hour இந்த 60 மினிட்ஸ்க்குள்ள ஏதோ ஒரு இடத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இந்த ஹவர் ஹேண்ட் அண்ட் மினிட் ஹேண்ட் இஸ் பீயிங் இன் அ சேம் பிளேஸ். So you take the note number 1. I'll take this note number 1 as an very important, because with which you can try to solve all the problem in case of this type of a problem. Okay, எனக்கு என்ன கொடுத்திருக்குன்னா 55 minutes spaces. இந்த spaces அப்படிங்கறது அவங்க எதை மீன் பண்றாங்க அப்படின்னா, see, so for example 9 to 10 எனக்கு எத்தனை ஸ்பேசஸ் இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா 1 2 3 4 5. ஓகே, அப்போ 1 ஹவருக்கு எனக்கு எவ்வளவு ஸ்பேசஸ் இருக்குன்னா, I have 60 spaces. ஆனால் அந்த 1 ஹவருக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த ஹவர் ஹேண்ட் எனக்கு எவ்வளவு மூவ் ஆகுது, 5 ஸ்பேசஸ் மூவ் ஆகுது. That is why they are minusing 60 minus 5, so that I am gaining 55 minutes of a spaces. I am gaining it over here. சரிங்களா, this is what happening over here. Okay, this is what happening over here. So let us try to solve this particular problem with this note number 1. So to my understanding, I'm going to write here 55 minutes gain is equal to 60 minutes. ஓகே, எனக்கு என்ன தெரியாது அப்படின்னா, இந்த 3ல இருந்து 4, எனக்கு கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க, 3 o'clock to 4 o'clock அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்காங்க. அப்ப இந்த 3 to 4 o'clock, அதாவது 3 மணில இருந்து 4 மணிக்குள்ள ஏதோ ஒரு இடத்துல எனக்கு என்ன ஆக போகுது, this minute hand and this minute hand and this hour hand is going to be at a particular space. அப்ப எனக்கு தெரியாது, அது தெரியாதுங்கிறதுனால நான் என்ன பண்றேன், I'm going to take it as x. வெரி கிளியர். இங்க எதனால எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா, 3 மணில இருந்து 4 மணிக்குள்ள ஏதோ ஒரு இடத்துல எனக்கு இந்த ஹவர் ஹேண்ட் அண்ட் மினிட் ஹேண்ட் வந்து என்னவா இருக்க போகுது,
it is going to be exactly in the same place. So that is not known to me. Okay, so அந்த பர்பஸ் நான் என்ன பண்றேன், I'm going to do it. Just a minute. Okay, so I doesn't know this value, so that I am taking it as a x. இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா, you can see here it is starting from 3 to 4. இப்போ த்ரீங்கிற அந்த ஸ்பேஸை நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். த்ரீங்கிற என்ன ஸ்பேஸ்ன்னு பாருங்க. இப்போ 12 to 1 வந்து 5 ஸ்பேசஸ், 1 to 2 வந்து 5 ஸ்பேசஸ், 2 to 3 வந்து 5 ஸ்பேசஸ். அப்போ டோட்டலாக எனக்கு எவ்வளோ ஸ்பேசஸ் இருக்குன்னா 15 ஸ்பேசஸ் எனக்கு இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஐம் ஹேவிங் 15 ஸ்பேசஸ். ஐ ரிப்பீட் அகெயின், ஒவ்வொரு 5 நிமிஷத்துக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்பேசஸை 5 ஸ்பேசஸ்ன்னு சொல்றோம். இப்போ 12லேருந்து 3 அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா 15 ஸ்பேஸ். சார் ஏன் சார் நான் 20 எடுக்கக்கூடாது, நீங்க தான் ப்ராப்ளத்துல வந்து 4 o'clock அப்படின்னு தான் சார் சொல்றீங்க, நான் ஏன் சார் 20 எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னா, கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா 3 மணிலேருந்து 4 மணிக்குள்ளதான். அப்ப டெஃபினட்டா 3 மணிக்கு அப்புறம் 4 மணிக்குள்ள, அதாவது 3 மணிக்கு அப்புறம் 4 மணிக்குள்ள ஏதோ ஒரு இடத்துல என்ன இருக்க போகுது அப்படின்னா, இந்த மினிட் ஹேண்டும் இந்த ஹவர் ஹேண்டும் இஸ் கோயிங் டு பி இன் a particular place. ஓகே, ஸோ இதை நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, ஐ எம் கோயிங் டு கிராஸ் மல்டிப்ளை. I'm going to cross multiply. அப்படி cross multiply பண்ணேன் அப்படின்னா I can write it as, so 55x, so 55x, 55x is equal to 60 into 15. Okay, இது இன்னும் ஃபர்தரா நான் சிம்பிளிஃபை பண்ண ட்ரை பண்ணேன் அப்படின்னா, so x is equal to, so 60 into 15, 60 into 15 divided by 55. So this is the actual value it is getting. So let me simplify it further. So here I can use my 5. So 3 times of 15, and here it is 11. So 6 into 3, it is approximately 180. So 180 divided by 11. This is the answer what I get. But I cannot directly know what is happening here. So இதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, you go with the divisible value. So 180 divided by 11. So 1 times I'm having 1. So remainder will be 7. So 70. I can have a 6. So I have 66. I have a remaining 4. Okay, so that the value would be around 16, 4 by 11. So let me cross verify the answer. Yes, as I told you earlier, you can see here, this is the concept which is given here. See here, you can know here 55 is equal to 60, 15 equal to x. I need to simplify so that I am cross multiplying it. 55 into x is equal to 60 into 15. இது இன்னும் ஃபர்தரா நான் சிம்பிளிஃபை பண்றப்ப 60 into 15 divided by 55. ஸோ என்னோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 180 divided by 9. ஸோ 180 divided by 11 வந்து நான் என்ன பண்றேன், ஸ்டெப் நம்பர் 2 படி என்ன பண்றேன், ஐ எம் ட்ரைங் டு கன்வெர்ட் இட் இன்டு அ மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷன். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் 16 4 bar 11 past 3. சார் உங்களை ஆன்சர் வந்து ரெண்டு விதமா கொடுத்துருப்பாங்க சார். எய்தர் தே மே கிவ் திஸ் அலோன், இதை மட்டும் கொடுத்துருக்கலாம், அல்லது தே மே பி கிவன் அலாங் வித் திஸ். ஓகே, இந்த பாஸ்ட் 3 அப்படிங்கிறது என்ன அர்த்தம் அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறேன். அதாவது நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம், த கிளாக் இஸ் மூவிங் ஃப்ரம் 3 to 4. அப்போ 3 மணிக்கு அப்புறம் 4 மணிக்குள்ள. அப்போனா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, த எக்ஸாக்ட் டைம் வில் பி, ஸோ 3 hours, ஸோ 3 hours 16 minutes 16 minutes 16 minutes and 4 by 11 microseconds. ஸோ இந்த இடத்துல தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, the particular hour hand and the minute hand is at the same place. So I hope you understood this. இந்த சார் x equal to 15 எப்படி சார் வந்துச்சு? வெரி குட். x equal to 15 தான் நான் சொன்னேன். நான் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, யூ பி வெரி கேர்ஃபுல் ஹியர். x equal to 15ல 15 equal to x ன்னு எழுதியிருக்கேன். ஸோ எனக்கு இங்க ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, they have given 3 to 4. சரிங்களா? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருவாங்களோ அதை நான் எடுத்துக்கிறேன். இதான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட். ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பேஸ் ஃப்ரம் பிகினிங் நான் எவ்வளோன்னு பார்க்குறேன். இது ஒரு 5 ஸ்பேசஸ், 12 to 1 5 ஸ்பேசஸ், 1 to 2 5 ஸ்பேசஸ், 2 to 3 5 ஸ்பேசஸ். இந்த மூணையும் ஆட் பண்ண எனக்கு எவ்வளோ வரும்? 15. அதுதான் நான் திரும்ப கேட்டேன், சார் நீங்கள் 3 to 4 தானே சார், நீங்கள் ஏன் சார் அப்போ இன்னொரு 5 ஸ்பேசஸ் ஆட் பண்ணி ஏன் சார் 20 எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னீங்க.
ஏன் சார் 20 எடுக்கக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா we should not take that is a 20. என்ன ரீசன் அப்படின்னா they are asking very clearly that particular time should be between 3 and 4 தான். அதாவது 3 மணிலேருந்து 4 மணிக்குள்ள ஏதோ ஒரு இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஹவர் ஹேண்டும் மினிட் ஹேண்டும் ஒன்று சேர்ந்துங்கிறாங்க. தட் இஸ் த ரீசன் ஐ ஹவ் டேக்கன் ஒன்லி 15 as a spaces. லெட் மீ கிவ் ஒன் எக்ஸாம்பிள். இப்போ இந்த 3 மணி டு 4 மணிங்கிறதுக்கு பதிலாக 4 to 5 கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த இடத்துல என்னப்பா எடுப்பீங்க? கேன் யூ டெல் மீ? If they are 20, sir. yes, very good. 20, sir. Yes, that's all. That is very very important. Okay, so let us try to solve few more problems. So next concept. So you can try it and you can have your answer and we can discuss at the end. So at what time between 5 to 6 o'clock the hands of the clocks to be together? Okay, அப்போ நம்மளுக்கு இப்போ ஸ்டார்டிங் என்ன அப்படின்னா it is 5. Okay, இந்த 5 to 6. Okay, so you should be very careful whenever you're taking in between. So in the between இருக்கப்ப first என்ன இருக்கோ அதுதான் நீ spaces எடுக்கணும். So obviously we know with the help of a note number 1, I can directly write 55 is equal to 60 அப்படின்னு என்ன பண்ண முடியும், எழுத முடியும் as per my note is given. So அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, so I know that obviously I can write this 55 is equal to 60 அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ண முடியும், I can write here. So 55 is equal to 16 எழுத முடியும். Can anyone tell me, I doesn't know where it meets the hour hand and a minute hand, where it will meet, I doesn't know exactly, but I know where it would start. See here, 5, 10, 15, 20, 25. So 25x. Now you try to cross multiply. So I can write directly. So 55x is equal to 60 into 25. I need to know what is the value of x. So that I'm writing x is equal to, so 60 into 25 divided by 55. Again you try to simplify it. Here it comes of 5. Here comes it's 11. So 60 into 5, I can write, what is the value of 60 into 5? I can write 300 divided by 11. So let us verify whether that is correct. Yes, you can see 55 is equal to 60, 25 equal to x. If I simplify 60 into 25 divided by 55, so that the value would be 300 by 11. Can anyone tell me what is a mixed fraction value? Can anyone tell me what is a mixed fraction value? To find out the mixed fraction value, we have to go and we have to use it here. So 11, I can go for 2. So 22, the remaining would be 8, 0. So 7, it is 77. The remaining would be 3. So what I can write here is as a mixed fraction is, so 27, 3 divided by 11. Okay, so if I want to tell very exactly, 27, 3 divided by 11 past 5. Can anyone tell me why I'm writing here past 5? Why I'm writing past 5 here? Yes, can you hear me? Why I'm telling it is past 5? 5 o'clock now, sir. Okay, so அப்ப என்ன மீனிங் அப்படின்னா, so 5 hours, so 5 hours, so 27 minutes, 3 by 11th second. So இந்த exact timeல தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, the hours hand and the minutes hand will be at the same place. So let us verify the answer. See here, the answer is correct. So 27 into 3 by 11 past 5. So it is very very important to understand why I am taking 25 is very very important. Okay, and then why and how I am writing past 5. So the answer may be in 3 ways in your examination point of view, sir. The answer may be either 3 by 11. This is also correct. The answer may be either 27 into 3 bar 11. This is also correct. And it may be include past 5. This is also correct. Otherwise, the answer may be in this manner. So you go and verify the given options in your problem and then you try to understand. Okay, I hope you understood this particular problem. Let us try 2 more problems in this. So at what time between 9 o'clock and 10 o'clock the hands of the clock be together? Okay, so it is again similar to the use, you should use the same concept. See here, so now it is given as 9 to 10. So obviously I can write with the same note number 1. I can obviously write 55 is equal to 60, and always the right hand side of the time is unknown. And now I can see here 12 to 6 I have 30 spaces, 35, 40 and 45. So 45 is equal to x. சார் இது யாருக்கும் புரியலைங்களா சார்? இங்கே ஏன் 45 எடுத்தேன்னு யாருக்கும் புரியாமல் இருக்குங்களா? நான் என்ன பண்ணேன்னா, ஐ நோ தட் ஈச் டிவிஷன், அதாவது 12 to 1, ஜஸ்ட் a minute. கிளாஸ்
Okay, so that is the reason why I'm writing this 45 is equal to x. Now you try to cross multiply. So if I cross multiply, I can have it as 55x is equal to 60 into 45. And if I further simplify, x is equal to 60 into 45 divided by 55. So I can still simplify. This is 9 and this is 11. And if I can write it, it will be around 540 divided by 11. If I was correct, the answer would be correct. Yes, you can see here 540 divided by 11. In further, if I want to convert this into a mixed fraction, 540 by 11, I can write a 4 here. So 44. So remaining it would be 10, so that it is 100. I can give 9. So it is 99. The remainder is 1. So the mixed fraction value would be 49 1 by 11. So here I can write this as a 9 hours. So before I am showing the answer, I can write it as, so 9 hours, so 49 minutes, 49 minutes and 1 by 11 seconds. Okay, so let me verify the answer. You can see here 49 into 1 by 11 past 9. சார் இது எப்படி சார் நான் ஆன்சர் கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூ ஹேவ் அ டைம். இப்போ நீங்கள் 3 ஆன்சருமே கம்பேர் பண்ணீங்க அப்படின்னா, சி ஹியர் ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, யூ கேன் கோ ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன். இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 3 to 4. ஸோ 3 to 4 அப்படிங்கிறப்ப 3 hours 20 minutesக்குள்ள வரும் சார். பார்த்தீங்களா நான் சொன்ன ஆன்சர் கரெக்டாக இருக்கா? 3 hours 20 minutesக்குள்ள வரும். ஸோ அதே மாதிரி தான் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா 5 to 6 அப்படிங்கிறப்ப 5:30க்குள்ள வரும். ஃபிகர் 5 hours 27 minutes. அதே மாதிரி 9 to 10ங்கிறப்ப டெஃபினட்டாக 9 hours 50 minutesக்குள்ள வரும். This is how you can check whether your answer was correct or wrong. சரிங்களா? So this is how we have to do it. So I'm having 2 more problems. We can try to complete it. Okay. So at what time between 1 o'clock and 2 o'clock the hands of the clock to be together? So 1 o'clock and 2 o'clock. So this is my 1 o'clock and this is my 2 o'clock. இப்போ பிஃபோர் சால்விங் என்னால் டெஃபினட்டாக சொல்ல முடியும் 1:10க்குள்ள கண்டிப்பாக என்னோட ஆன்சர் இருக்கும். ஓகே, ஸோ 1:10க்குள்ள ஆன்சர் இருக்கும் அப்படின்னா ஐ கேன் ரைட் அஸ் 55 இஸ் ஈக்குவல் டு 60. 55 is equal to 60. இது ஒன்றுங்கிறனால ஐ கேன் ரைட் அஸ் 5 is equal to x அப்படின்னு எழுத முடியும். You try to cross multiply. If I cross multiply, I can write 55x is equal to, so 55x is equal to 60 60 into 5. Just a minute. Hello. Telling so class program sir. Okay, 55x 60 into 5. I can have x is equal to, so 60 into 5, 60 into 5, 60 into 5 divided by 55. So this is my value. I can simplify further, so that here will be 11. The value would be 60 divided by 11. If I want to convert into a mixed fraction, so 11 5 times, I can have 55. I have a 5. Okay, so here I can write as a 5 11 by 5. So that would be my value. So see here I can write as 60 divided by 11, and I can further, so as I told you check here. So இங்க என்ன ஆகுதுன்னா 5 by 11 by 5. அப்போ 1:10க்குள்ள, ஸோ 1:5லேருந்து 1:10க்குள்ள அந்த வேல்யூ இருக்கணும். அப்போ 1:5லேருந்து 1:10க்குள்ள அப்படின்னா அதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா I can write it here as 1 hour 5 minutes 11 by 5 seconds. I repeat again, I can write here as, so 1 hour, I can write here as 1 hour 5 minutes, so 5 minutes and 5 by 11 seconds. So this is a place where the hour hand and minute hand will be in the same place. So let us solve one more problem. As I told earlier, I have been planning of solving 5 problems here. So this is our last problem. We can try to solve it. So this is very important because each and every concept they may ask one problem. So at what time between 4 o'clock and 5 o'clock the hands of the clock to be together? அதாவது 4 மணிலேருந்து 5 மணிக்குள்ளன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா C, it will be around here. Okay, so before solving I can tell you the answer. The answer would be either between 4:20 to 4:25 குள்ள. இந்த ரெண்டுக்குள்ள தான் அந்த ஆன்சர் வரணும். வந்தா நீ பண்ணிருக்க ஆன்சர் வந்து கரெக்ட். இதை வெரிஃபை பண்றதுக்கு as per note number 1 I can write a 55 is equal to 16 எழுதலாம். I doesn't know where it will be exactly at the same place, so I'm writing it as x. And I want to know 4 அப்படிங்கிறப்ப நான் என்ன எழுதலாம், that spacing would be 20. See 4ங்கிறப்ப the spacing would be 20. So if I cross multiply, I can write it as a 55x is equal to, so 60 into 20. So that I can write it as x is equal to, so 60 into 20. So
So divided by 55. So if I simplify it, this is 4 and this is 11, this 6 4 20, 240. So 240 by 11 will be the value. You can see here. So 240 divided by 11. So now I need to find out the mixed fraction value and I have to tell the value. So for that I'm going this for note number 2. So I'm going for 11. So this is 2 times 22. So that I have 2, 0, 1, 1. So I am having 9. ஸோ நான் சொன்ன மாரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா 4 ஹவர்ஸ். ஸோ 4 ஹவர்ஸ். ஸோ 21 minutes 11 by 9 by 11 seconds. ஸோ இதே எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் கேன் பி ரிட்டன் அஸ் 21 9 by 11 past 4. ஸோ இப்படி எழுதினாலும் the answer is correct here. So I hope you understood this concept. It is very, very easy. Okay. So in clock, they'll be asking definitely one